This is The Sport, an open and honest conversation about life and love and everything in between with me, s3x. Coming up on The Sport. First of all, you're you. Never try to be that person who you feel is better than you, because if you don't portray you, then you're portraying them. And when you portray them, there's peer pressure to deliver them. Let me tell you, if you do not love yourself, you cannot extend that love to someone else. And if you don't feel confident enough to deliver what you think is right for you, you will never deliver to someone else. Mamunaje, yake shingo katwiga ya mbugani, yake sura tu inatosha. Unasemaje, wake mwendo kakanga wa nyumbani, mie roho juu ananikosha. Tena bingwa wa kuringa na madoido ya tanga, nimekurithia wewe na ni wewe tu. Hata wazee wakipinga, mi bado niko kijinga, umenivutia wewe na ni wewe tu. A man in Kenya before a cheat. Sijawahi ona. We all know national anthem ya married men. I wish I met you before I met my wife. No, watoto, that's why I said there is experience. Na mdemu nyanaambiwa hivyo naingia box ako na shida. Nowadays, ladies even want someone who understands the responsibility. Umeoa, sawa, I'll date you. Hujaoa? Wewe kwanza machua. True or false? Let's be honest, you have friends. I cannot agree to that. I can only ask you if you have experienced that. Yes, I have. I have very many times. Even hata sasa unaona simu nachukua. Mmoja ananisumbua hapa, ananiambia anajua nimeoa, ako ready. Na mimi simtaki. Men are not scared to tell their women ati wameoa bibi mwingine. No, they are only scared of scattering away their family. They are only scared of kukuumiza. Unaelewa? But ni watu wazuri wa honest. Sijui kama unanielewa. Yeah, I'm getting you. So, ukiniambia nikuje nikwambie hapo ndo sasa hiyo si ati nimekuwa truthful na wewe. Sasa hiyo ndo nimekudharau. Kuja nikwambie unajua nini? Nimepata demu mwingine pale akwambia hiva mbaya. Wewe ni nini? So, I wish you can shift, or ladies can shift their mind and try to look these things in a different angle. Okay? And ladies are so good, and men as well. They shift their mind and look at it in a different angle to make our relationship work. Let's not base too much on sex. Because sex, you can even have it once in a month, even once in 2 months. But companionship, to me, apart from all the stories we've said, companionship is what matters. If my home is conducive, I don't know what cheating is. But nikiingia tu kwa mlango hivi ushaanza. Mafungua alarm. Nitatoka niende. Mwanaume anaweza akitoka kwa nyumba atakimbia wapi? Kwa bar. Actually ukikunwa, everyone looks beautiful. No, ukiingia wanakuanga beautiful 70%. 70% you like they're okay. Ukikunywa hao watu wote si wa Kenya. Si wa Kenya, hawa ndio unaona. Ndio unaona wazungu sasa. Unaingia kwa bana sister yako, unatoka kwa bana nyanya yako. What? Because huyu jamaa hakuja kunywa pombe ati anywe pombe, amekuja kunywa pombe juu ya frustrations. Na lazima akunywe. What will you do? So, let it not be a blame game. Okay? And the biggest pressure, like right now, I'm a consultant. I sit down with men. And the biggest problem with men is udem anaendanga job, kazi yake tu maybe ni kwa phone na mdosi wake, alafu dem hata nikimwambia hiki tu ananiambia naweza enda, pesa ni yake. You know? So now, at the moment when it starts sounding that way, that man is nowhere for you. That man is just like, acha nikae kwa hii ndoa for formalities, because anafeel sasa bibi yake take over, and there's nothing worse like a man feeling like that. So ideally the secret to good companionship is submission from the women. Don't be that gentleman who's living with a man. Does not mean you're a fool. Okay? Does not mean you're less of a human you're being. You're actually wise. Yeah. You see, like me, if you punch me right now, unaona venye natoshana? Najua utakuwa expect nitakupiga ngumi. Wale nitakuangalia hivi paka uone huyu jamaa kwani ndio amechanganyikiwa, juu nitanyamaza nikuangalie, nichukue gari yangu nigurumishe niende nyumbani. It doesn't mean I was less. It means nilikuona naweza kurarua design. Maybe hata serikali itakuangalia hivi nitafute. Sasa nikaona badala nijiingize kwa shida,
let me just walk away, because I know I can punch you once na maybe hauko, so then before ifike badala ifike hapa, let me walk away, I'll go. And that is the wisest step. Wise is women. When I walk in the house na nimepata umefanya kitu weird, nikuulize mali moto itawaka, let's say the worst, mi kama kwangu na mini TV, sawa, maybe upate msameka kuna sijui how many inches the biggest kwa nyumba, ameinvest akanunua hiyo TV ngiliso 3, akuja apate umepasua hiyo TV, kama mwanamke akuulize na mbona umepasua TV? Juu number 1 amekuuliza hasira iko ndani ile ndo aliweka hapo na nini. Wanza kumwambia na si ilipasuka, you know when you start na si ili, huyu jamaa akona next answer to your question, akona next question to your answer. But akikuuliza mbona ulipasua TV, mbe yenye pole, hii ilipasuka bahati mbaya, but nilikuwa nafanya hii na hii na hii na hii na ikapasuka, but I'm very sorry. Huyo mtu umemkata miguu, ataanza ni sawa tu, ni sawa. Sasa sira zake zimekula because already alikuwa maybe alikuwa na certain expectation. Yes, when you hear people who are fighting about chumvi na kaua mwenzake, si chumvi. No one can kill someone because of chumvi or money. So my point is, we're not promoting fight. We are promoting peace. But also let us put it this way, kuna pia violence in the sense of a psychological, mental, from the women, and then maybe it provokes the man and I react physically. So violence from both ends. You see, when I'm given a job by my boss, I should understand I'm employed, it's not my company. But at any moment I'll be able to fight with my boss in his company. He has a right to do anything and I'll take him nowhere, or her. True or false? True. Yes, he will decide to tell me, okay, I'm terminating your contract now, go and come with the government. You can't start saying how much you love your job and you want it back. Yes. Katembea tu roho Yes. safi. Hata ukimwambia mtoto wetu alikufa jana, sijui nani gari ilitembea, that is not his problem. I said I don't want to see you in this company, done. The same thing happens in a relationship. If I understand this is my man and I understand this is my woman, okay, then we should be in a position of communicating. Well, let's head back to fitness a little bit. Kwa sababu in all this unapata kwamba pia something important about fitness pia ina reduce on the stress levels. Kabisa. So when people work out, they are less stressed and they tend to argue less kwa sababu una redirect your energy to the working out and everything. What are some of the exercises, you know, mtu akiwa pale nyumbani anaweza fanya, and what is the effect to it physically? Kwa sababu at the end of the day I think people need to feel the results and see the results. Okay, professionally, if you want to do workout and you have a goal, you need to look for professionals to help you. But home, if you want just something to keep you going instead of pasua maglass na kupigana ngumi, just go and do a run. A run will be good for you. I cannot give anything more than that because I'll be messing up majority. A workout that I can give you is based on individual. So if you are there na umeona huyu jamaa amekuudhi sana na uko na watakutupa ngumi, so uenda tu kanyage hiyo lami kabisa. Kanyage hiyo lami, ukirudi umetulia. And then don't keep your heart like a stock of keeping jealousness, keeping maybe unajua ile kiroho, how do you call it? Makasiriko. Kitu kama hiyo. Unajua Kiswahili pia nzuri. So ati umemwekea hasira, sijui alifanya hivi, so grudge iko, you know, don't do that. Be a person of unakasirika saidi kambili imeisha, because we are human being, lazima tukasirike. Mimi kama mimi naweza niudhi hapa saa hii nitoke niende, but after dakika mbili mimi nitakupigia simu kwa uko safe. Sababu ya nini? Nililearn it adds you no value. It has no value. You know, mimi ukinikasirikia na nakula na lala, who's a fool? You get my point? Yeah. So instead of landing in that position, just make a move, do something different. Enda kimbia, rudi home. It does not mean you're a fool to say, I'm sorry for the argument we had. Makes a You're home. the bigger person actually. Makes a home. But ukiwa sini yeye. And then easy phone, wachana nazo. They're the first things for 90% of relationships that have failed in this country, in the world actually. Ukitaka dawa, unajua kuna kila aina ya bomu. Kuna bomu ya simu.
Ukichukua simu ya mwanaume, hiyo ni kitunguu machozi. Unatafuta bomb. Hiyo ni missile. So wachana nayo kama unajua hiyo ndo trigger. And you will never change a man. A man will change. Unaona home kwa tu poa. That man will be a very good man, you will never believe. Kukuita baby si ati niko sawa na wewe. I can call you baby, my face calling you baby. But your heart is nowhere. There's someone is called honey somewhere. Now, those are sure nuggets of wisdom, but there's something else that you do that, inasaidia watu, they make amends. Yes. And they become happier. Music is food to the soul. Kabisa. Yeah. Now, let's switch the topic. Usinidharau, usinichukie sababu nimekwambia ukweli. Sijai hata mimi si huyo mtu nilikuwa naongea by the way. Huyo mtu alikuwa anaongea ni mtu mwingine. Sasa ni Gidi Kocha, mimi ni msanii. Gidi Kocha msanii. You want to sing for us a little bit? Msem humble. Alafu msanaga mambo mingi. Hata mimi bado ni mdogo. Unajua? Unajua naweza angusha miaka yako hapa. Haina shida angusha. I'm only 26. You just turned 26. I'm very young. I'm still actually fighting for my future. Tutakuwa tunaweka picha yake pale so that you can see how built he is. This 26-year-old. No, when you live where I live, people wanaonaga mimi ni mkubwa because kwenye nakaa na watu wa Masai peke yao. Unajua hao Masai wamekula vitu natural. Sasa mimi nikitembea nao naonanga mimi ni mkubwa. Lakini nikitembea na watu kutoka western mimi ni mdogo sana. We are lost in translation hapo. Lakini ni sawa tu. Asante. So music is what we've actually ventured in. Okay. Right now, but does not mean we've lost a track in fitness. Fitness is what keeps music. Fitness is a profession, music is passion. Okay. So we're doing music. We expect people now as well we are sending information to people through 3 minutes, which is a song. And in songs, you'll be in a position to listen to those songs more often and they'll help you. More so, if you want to understand the kind of a person I'm talking, all these things, if you listen to my music, you'll understand what I'm saying and where I'm coming from. In which most of the time you tell your story through your music. Yes. Because hii story yote tumeongea, ningekuwa nimeandika muziki, ingekuwa ni dakika 2 na mtu angeelewa vizuri. Unamonaje yake shingo katwiga ya mbugani, yake sura tu inatosha. Unasemaje wake mwendo kakanga wa nyumbani, mie roho juu ananikosha. Tena bingwa wa kuringa na madoido ya Tanga, nimekurithia wewe na ni wewe tu. Hata wazee wakipinga, mi bado niko kijinga, umenivutia wewe na ni wewe tu. So siniache nchomeke. Wimbo wenyewe waitwaje? Tunapendana. Ushaifanya kitu crazy all because in the name of love? Yes. What was it? Nilienda kwa duka kununua sukuma nikanunua nyama. Na sikuwa na pesa. Sasa ilikuwa je, ulitoa wapi pesa? Sasa silibidi nimekopa tu kufurahisha ule mtu ako nyumbani. Nilikuwa na 40 bob sana nikaenda kununua sukuma, nikafika huko akanitumia text akaniambia, babe nasikia kula nyama. Ilibidi tu nimenunua nyama. Na ukora mingi kwa duka. Shika 40 naenda kuletea 160 sai. Na ikakuwa deni. Kwangu hiyo ni kitu important. Kwa mtu mwingine hiyo ni ujinga. Well, the things you do for love. Kabisa. Love is not going to buy a car for you. Let me bring love to the world is what I can afford. Okay. Yes. In your music. Yes. Real life stories, your love stories, people around you, na kuangaje inspiration. I look at a scenario, I create something. All these stories I've given, they are not all based on my friends and people. It is based on even strangers. Like right now, there's a music I want to write. Okay. Venye tuko hapa hivi. Unataka kuandika juu ya nini? Unajua kama hiyo story tumeongea.
yote lazima ndaiweka kwa mziki. Aya, alafu tuweke credit hapo Nitaiweka kwa mziki because people listen more to the music. It's a soul's medicine. Hello. So my inspiration, I don't know, let me not do whatever nijipigie debe. Jipigie debe. I'm just that person who can just see something na nianze kunikula kichwa. Like right now I was coming with my young man here and I saw people trying to wanatengeza gari, wanasema hii weekend wako na wedding. Tukikuja na yeye tumeshatengeza mziki wa wedding. Because nimerealize by the way sina mziki the wedding season is around the corner, shatengeza mziki ya wedding. Basi sijui itatoka lini because management yangu ndo kiburi. Ngoma ni mingi, wanasema hii ndio inatoka, hii toki. Na wewe ni msanii ambaye 2020 was the year that you got into music. Corona music. Yes. And umekuwa very consistent. Thank you. Why did you take that long to get into the music scene? Ningetoka hiyo time labda labda mtu kama labda msanii mwenye alikuwa hiyo time ange give up because of maybe venye naandika muziki. Sawa. Unajua kila kitu ina wakati wake. Hiyo time labda ningetokea na kuna kijana alikuwa anataka kuandika muziki yake nzuri na asikie venye nimeandika, sema ya hiyo industry. You know, you motivate few, you demotivate many. Let me tell you, we can start to run. Vile umefunguka hapa, naona hata hiyo rest sitamaliza, acha nirudi nyumbani. Vile tu umetoka hivi, niende nyumbani. But ukinidanganya tunaenda na wewe, kuna kasaika. Naweza wacha lakini nitaachia huko kama ni. And that happens a lot when you're working out, especially mkiwork out as a group. Yes. The moment una look sideways and look at the other person uone amelemewa, chances are a few seconds later pia umelemewa. Yes. Yeah. Because let me tell you, there's a time I was doing bodybuilding, tuko naingia ku change. Ukienda ku change unajua unatumia boxer ya ku flex peke yake. Wewe mwenyewe unajipea namba. Naangalia watu wako hapo ndani, naona mimi naweza kuwa number 5. So ukienda pale unajua namba yako ni 5. Hata ukipewa 3 ni achievement. Jua mwenyewe umefanya hivi bicep ukaona huyu jamaa yake ni kubwa. Unaona? Cause even ndo life iko. Hata muziki sahi. Cause me, there's those artists that I look after and I'm like, huyu nataka nikimbizane na yeye. Huyu nataka nifikishane na yeye hapo. Huyu nataka ni motivate hivi. Bila hiyo you cannot go anywhere. Okay. Life is competition. Hata ukilala wago na compete. Una compete na nani? Na malaika. Kuna shetani anataka kuchukua hiyo time, God anakuprotect. Anasema your time bado. Kila kitu kwa life ni competition. It's competition. Oh my goodness. Because how will you know the fashion if you don't see someone dressing the fashion? And how will you know there's something called yogurt? If someone doesn't buy that yogurt uone. Let's not assume ati tulizaliwa tukapata yogurt. Let's not say ati tulizaliwa tukazipata. No. You have to learn. Kuna wasomishi dunia yote na wameoneshwa simu ni mbaya ama gari ni mbaya. Especially growing up, kuna kitu tuliambiwa, and I think we are growing up, unaanza sasa ku change that narrative. Money does not grow on trees. Money is the root of all evil. Yes. So you grow up knowing money is bad. A kid that the father owns a car, that kid can buy a car. Yeah. Haraka sana. Haraka. A kid that the father does not own a car, he will have a tough task to buy a car because gari ni jeneza inauaga watu. Alright, tuambie kwenye tunaweza pata mziki wako. And also you know about the importance of loving yourself and being content with who you are and working to build your inner self and your outer self to be content about yourself. Wow, it's a good long question. First of all, you're you, and never try to be that person who you feel is better than you, because if you don't portray you, then you're portraying them, and when you portray them, there's peer pressure to deliver them. Let me tell you, if you do not love yourself, you cannot extend that love to someone else. And if you don't feel confidence enough to deliver what you think is right for you, you will never deliver to someone else. You can't tell me you're a good person and you're stinking. You first need to take care of yourself for me to say you're a good person. Don't blow your trumpet.
And never wait for your second chance to make your first impression. Okay, you can always become that person on a first instance, because bahati kujagi mara mbili. I'm a guy who believes in kujituma. Ukiniambia nikuje hapa saa 2 nitakuwa hapa saa 1, because it shows even in life who you are. So for me, I really believe in one thing. If you put your mind together and want something to work, regardless of what people will think about you, sincerely speaking, you will never care. Yeah. So on YouTube, you look for Giddy Culture, Facebook, Instagram, Twitter. The problem is we don't support our own. Let us support you. We Let don't us support our own. Giddy Culture. Yes, kindly. Kindly subscribe. You like your subscription, hata ukinionea wivu ukatae kuweka hapo. It will not give you a step in heaven. Give me that like, because me, I will remember you, not at I'll call you to give you money. No, you will be at least proud when we compete up there na wazito kama kina Diamond Platnumz. You'll be proud. But sasa imagine hauna mtu unajua huko nje, hamna mtu yote unawahi kutana na yeye, wewe ni wewe tu. Then life becomes a circle of a group that you own, and sometimes being in your comfort zone makes you a less of a person. Sometimes sit with the billionaires to become the third billionaire. So Giddy Culture Facebook, Giddy Culture Instagram, Giddy Culture Twitter, more so Giddy Culture on YouTube. And Giddy Culture is GIDIKOCHA. Exactly, my wife. Yeah. Sorry, Amomo. Exactly. Haya basi, wacha sisi tuende zetu, tuende tukaone kama we will be in talks of when the wedding is going to be happening. Yes. We have to work on that. Just called the guy up anafanya setup. Yes. And we are in a beautiful place. We're recording at Shalom Gardens. It's a serene place. There are trees. There's some breeze. Yes, it's a bit chilly, but it's a beautiful breeze. There's parking. Anyone unaona tu parking. I like big things. Hawezi sema kuna flowers. So nataka nianze kusema ati kuna ndege. No. There's parking. There's parking. What else can you say? Ndege zinapita hapa. No, what you can see, not what you can hear. A good conference. You can see a good conference here. And then these people, the good thing is, I don't think they have everything, but they have love. Yes, I like that, because if you are somewhere and they have everything and they cannot show you you're important, then you're useless. There you have it. Come through to Shalom Gardens and get to enjoy the scenery and have a good time. Chill out with friends and family. Yani tu kuna an amazing garden hapa hivi, and thank you so much for coming through. Thank you very much for coming home. Sorry. Yeah. Sorry. You're such a flat. No, it's not me. At least my tire has pressure.